I think we'll get started. I want to start by welcoming everybody who's joining us through Zoom or on Facebook. This is the fourth installment of a series on reparations that has been hosted by DPLF, ICTJ, and Crystal. Today's conversation will be revolving around the topic of individual and collective reparations, an inside look at the Inter-American human rights system, the United Nations, and regional experiences on reparations. Today's event will be a mix of English and Spanish. I will be moderating in English, but translation is available, simultaneous translation is available for people who are connected to us on Zoom, but those who are watching us through the Facebook feed will have to hear us in the language that we are speaking. I'm Noah Bullock. I'm the executive director of Crystal, who are a human rights organization based in El Salvador, but we have offices and work in Honduras and Guatemala. Today, I'm joined with panelist Ruben Carranza. Ruben is the director of the Reparations program for ICTJ. He works with victims groups and reparations policymakers in Nepal, Timor-Leste, Indonesia, Philippines, Iraq, Palestine, Liberia, Ghana, South Africa, and Kenya. He also advises international courts and tribunals, including the International Criminal Courts, on reparation issues. Our second panelist is Antonia Urejoya. She is a commissioner and rapporteur for memory, truth, justice at the Inter-American Human Rights Commission. Antonia was elected by the General Assembly of the Organization of American States in June of 2017, and she is currently serving a 4-year period. We are very lucky to have both of these panelists. I think the conversation, what will be unique about our conversation today will be that we have two perspectives here. One comes to us from Antonia, who can share the perspective of the Inter-American Human Rights Commission, who's had an important role in in establishing normative standards in the Americas on the issue of reparations. And Ruben comes to us with a broad experience from around the world about implementation of reparations regimes in different settings. So we are looking forward to the conversation. The methodology or the dynamic of the panel will be structured around 3 rounds of questions. The first round of two rounds of questions will be with questions that have been pre-prepared by the organizers. Our panelists will have 10 minutes each to respond, and that will be the dynamic for the first 2 rounds. And then in the third round, we will try and feed questions that are coming to us through your participation in the audience on Facebook and Zoom in the chats. So that is what we have ahead of us. The event should last around an hour and a half. And we really look forward to your participation as the audience and also to hearing what our wonderful panelists have for us today. I'm going to start with a first question for Antonia, Commissioner Antonia. During the last decade, the Inter-American human rights system has influenced national legal systems and state policies on reparations in various Latin American countries. The jurisprudence of the Inter-American Court has been essential in this process and known worldwide, but the Commission's actions and decisions, although an important part of these processes, are less visible. Could you mention 5 of the most relevant contributions of the Commission or the Court on reparations for victims in the region? It doesn't have to be exactly 5, Antonio, but if you could give us the top highlights, what are some of the most important contributions to reparations that we've received from the Inter-American Commission and Court? Okay, well, thank you very much, Noah. I will speak in Spanish. I know English, but I feel more comfortable in Spanish, so I will speak in Spanish. En primer lugar, muchas gracias a Cristosal, también a DPLF y a la ICTJ por la organización de este evento. Sin lugar a dudas, para la Comisión el tema de reparaciones es fundamental y para la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia también lo es. No puedo, antes de contestar a las preguntas de Noah, simplemente hacer una referencia a la actual situación que está enfrentando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
respecto de su autonomía e independencia. Como ustedes saben, la Comisión Interamericana ayer emitió un comunicado público en virtud de la decisión del secretario general de no renovar el mandato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana. De acuerdo al estatuto y el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está dentro de la autonomía y la independencia de la Comisión la renovación del mandato de su secretario ejecutivo. Nosotros lo renovamos en enero de este año, y en el último día de la expiración de su contrato, de su primer periodo, se nos notificó por escrito la voluntad del secretario general de no renovarle el mandato al secretario ejecutivo. Yo sé que no es el momento ahora para entrar en los detalles de esta situación, pero no puedo iniciar esta actividad promocional sin hacer referencia a la grave situación que está atravesando la Comisión Interamericana. Nosotros entendemos que aquí hay una interferencia a la autonomía e independencia de la Comisión. El rol del secretario ejecutivo es fundamental para la autonomía de la Comisión, y es un funcionario de que tiene que ser de confianza de la Comisión, y el secretario ejecutivo cuenta con la plena confianza de la Comisión. Y estamos muy preocupados por la situación y esperamos poder resolverla prontamente, porque lo que no queremos es entrar de nuevo en todo un sistema de supuesto fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Esos procesos son desgastantes para la Comisión y obviamente son complejos, y sobre todo en escenarios actuales donde la situación de derechos humanos en la región está siendo muy complicada en distintos países, y en el contexto de la pandemia más aún. Y nos distraen, ¿cierto?, de la labor que tenemos que cumplir, que es la labor en pro de las víctimas, y también nos distraen de actividades como la de hoy día. Estoy muy contenta de poder estar acá, pero no sabía hasta último minuto si iba a poder acompañarles, y por eso además quería señalar, mencionar esta situación, porque en realidad es muy grave, y quienes no están al tanto los invito a ver el comunicado de prensa de la Comisión sobre ese tema. Ahora voy a entrar al tema de las reparaciones. Efectivamente, la Comisión, cierto, fue creada hace ya más de 60 años, y no cabe duda que una de las mayores contribuciones de la Comisión ha sido precisamente en la noción del concepto de la reparación integral, porque es una función esencial de la justicia, ¿no?, que es garantizar el daño causado a la víctima sea remediado. El artículo 63 de la Convención Americana es la base fundamental para el tema de las reparaciones, y en virtud de él, ¿cierto?, se establece la necesidad que los Estados implementen acciones destinadas a garantizar a las víctimas el goce del derecho o las libertades que fueron conculcadas, que fueron violadas. Y los Estados tienen la obligación de reparar las consecuencias de la medida o situación que configuró la violación de derechos humanos, y el pago de una justa indemnización. Integral, la palabra integral, ¿cierto?, lo dice todo. No se trata solamente de una compensación económica, sino que también se busca la rectificación o la restitución de los derechos y la transformación de las causas que dieron origen a la violación de los derechos humanos. En ese sentido, ¿cierto?, si queremos destacar cuáles son los 5 aspectos más relevantes del sistema interamericano en materia de contribución de reparaciones, yo diría en primer lugar, como una de las contribuciones más importantes, es el hecho que el sistema interamericano de derechos humanos va más allá de la noción tradicional de la compensación económica del daño. A partir de este concepto que yo decía de reparación integral, el sistema promovió una noción más comprensiva que incluye distintas dimensiones del daño y de los efectos de las violaciones. Esta es una primera contribución fundamental del sistema. Y por lo tanto, ¿en qué consiste muy sucintamente este concepto de reparación integral? En primer lugar, la reparación incluye obviamente las medidas individuales que tienden a restituir en la medida de lo posible el daño infringido y volver al estado anterior, ¿cierto? Reparar y volver a la situación anterior a la violación cuando es posible. En segundo lugar, a compensar monetariamente o en otras especies a la víctima o a las víctimas. En tercer lugar, y esto es fundamental, la reparación integral contempla rehabilitar a la víctima y incluye en ese sentido medidas de satisfacción también de alcance general, mecanismos en materia de memoria, verdad y justicia y garantías de no repetición. Cuando hablamos de restitución integral, estamos hablando de reparar, por lo tanto, a la víctima respecto de la violación específica que sufrió, de repararla para volver a la situación anterior,
de compensarla económicamente o compensarla por otras medidas de rehabilitación, pero también hablamos de medidas de no repetición y reparación integral a la sociedad en su conjunto. Cuando hay una violación a los derechos humanos, no solo se daña a la víctima o a sus familiares, sino también se daña a la sociedad en su conjunto. Y eso es lo que mira el concepto de reparación integral. Las medidas de reparación son complementarias entre sí y tienen que ser adoptadas según las particularidades del caso concreto, no hay recetas específicas. Por lo tanto, no hay fórmulas aplicables automáticamente a todas las víctimas, y lo que hace la Comisión y la Corte es atender a la gravedad de las violaciones, cuáles fueron los daños materiales e inmateriales de cada caso, y las particularidades y necesidades concretas de la víctima, como también el contexto en el cual estas violaciones son ocasionadas. Por lo tanto, primera contribución del sistema es este concepto de reparación integral. El segundo concepto, yo diría, es la centralidad y el protagonismo de las víctimas en todo lo que tiene que ver con las reparaciones. La Comisión destaca que tiene como pauta fija y constante la necesidad de comprender a profundidad las situaciones violatorias de derechos humanos de acuerdo con los intereses y necesidades específicas de las víctimas y los peticionarios, así como los factores que determinaron o facilitaron la violación de la misma. La Comisión considera que es indispensable que en todos los procesos de reparación estén constantemente escuchadas las víctimas. La participación de las víctimas es esencial. Las víctimas son titulares de derechos y por lo tanto deben participar cuando se trata de ver cuáles son las reparaciones a los daños que les fueron ocasionados. Otro aspecto indispensable para la Comisión Interamericana como otro aporte, ¿cierto?, es la aplicación de una visión reparadora que está dirigida a identificar las causas de las violaciones, y en este sentido vuelvo a lo anterior, la reparación integral. Es decir, es necesario establecer en las reparaciones medidas de no repetición que buscan atender a cuáles fueron las causas de la violación y por lo tanto cuáles son los cambios estructurales que se requieren en materia de políticas públicas y legislación administrativa, etc. Es decir, las reparaciones también tienen que modificar las causas las causas mismas de las violaciones de derechos humanos y por lo tanto que las reparaciones sean transformadoras de las estructuras que dan lugar a las violaciones a los derechos humanos. Un cuarto elemento interesante de la jurisprudencia interamericana relacionada a las reparaciones son las medidas de alcance colectivo que han sido determinadas y, por ejemplo, aquí, cierto, sin lugar a dudas, la primera vez que existe de parte de un tribunal internacional una reparación colectiva es precisamente en el sistema interamericano, en el caso de la masacre de Plan Sánchez versus Guatemala, que se establecen reparaciones colectivas al pueblo maya, a un pueblo indígena maya, precisamente tomando en consideración que las víctimas son parte de un colectivo y se requiere, por lo tanto, reparaciones colectivas. Y ese es otro aporte que creo que ha sido fundamental en materia de reparaciones por parte del sistema interamericano. No voy a entrar en el detalle de este caso, pero este caso toma en cuenta que las víctimas son parte de un colectivo, que es un pueblo indígena, reconoce, cierto, que aquí hay reparaciones individuales a las víctimas como sujetos individuales de derecho, pero también como sujetos colectivos y por lo tanto se establece la necesidad de una reparación colectiva como pueblo indígena y eso es fundamental en todo el desarrollo que ha habido a partir de esta sentencia. Por último, yo destacaría que la Comisión tiene distintos mecanismos para realizar su labor de defensa, protección y promoción de derechos humanos. Por una parte, la Comisión da seguimiento al cumplimiento de las medidas de reparación establecidas en sus informes de casos y peticiones y en las sentencias de la Corte. Pero por otro, también la Comisión colabora para que se establezca un diálogo permanente y transparente entre las organizaciones de la sociedad civil, las personas y las víctimas que han sido afectadas por violación a los derechos humanos y también las instituciones estatales. Es la reconstrucción de este diálogo que le imprime legitimidad y sostenibilidad de las políticas de reparación. Yo hoy día en la mañana estuve en una reunión, y con esto termino, en una reunión que llevamos bastante tiempo respecto de una víctima que fue objeto de tortura y ejecución extrajudicial en Colombia, y hemos estado estableciendo un diálogo entre los familiares de las víctimas, los hijos de la víctima, bueno, sus representantes y el Estado. Y aquí el tema de las reparaciones ha sido fundamental y precisamente mediante este diálogo donde se toma en cuenta la participación de las víctimas y la legitimidad del diálogo, donde se han escuchado a las víctimas y los peticionarios por una parte,
los actores del Estado que han estado abiertos a ir entendiendo cuáles fueron las violaciones y cuáles son las reparaciones necesarias, hoy día llegamos a un acuerdo en este caso concreto. Y esto también es un aporte de la Comisión. Vamos a evitar tener que llegar a la Corte, y las víctimas que llevan años buscando justicia en Colombia, hoy día que llegamos a un acuerdo, vamos a poder este viernes firmar un acuerdo de solución amistosa donde se establece precisamente reparación a las víctimas con la participación de las víctimas mediante un diálogo constructivo que le da legitimidad a los distintos actores. Eso diría yo que han sido los principales aportes. Podemos hablar de más, incluso más que los 5, pero quiero destacar esos 5 para no tomarme más tiempo respecto de cómo el sistema interamericano ha sido Antonia, muchas gracias. Thank you very much for the response. We have actually 2 minutes that I want to take advantage of here with you before we pass to Ruben to try and follow up on your first statement about the importance of the independence of the Commission. Could you briefly, very briefly, reflect on the importance of the Commission's independence in its ability to have made or developed jurisprudence on reparations specifically? Bueno, muchas gracias por la pregunta. No, efectivamente, obviamente la Comisión tiene un rol, tiene distintos usuarios. Los Estados son usuarios de la Comisión, como también las organizaciones de la sociedad civil y sin lugar a dudas las víctimas. En la medida que la Comisión pueda ir conociendo las distintas violaciones a los derechos humanos de la Convención y de otros tratados del sistema interamericano, pueda ir conociendo de aquellas violaciones y pueda ir estableciendo cuáles fueron los derechos conculcados y las reparaciones que deben hacerse. La independencia de la Comisión es fundamental, porque sin lugar a dudas, cuando nosotros conocemos de violación a los derechos humanos, hay muchas presiones, hay muchas presiones. Las presiones no solo de los estados, también de las organizaciones que son legítimas, pero fundamentalmente los estados. Y una comisión que no tenga en su centro a las víctimas y no pueda ejercer su labor con autonomía e independencia, no va a poder cumplir con su labor de reparar a las víctimas. Y esa es la centralidad de la función de la comisión. La centralidad de la función de la comisión, sea a través del sistema de monitoreo o sea a través del sistema de peticiones y casos, son las víctimas. Nosotros tenemos que escuchar a las víctimas y a partir de la escucha a las víctimas, cuáles son sus reclamos, cuáles son las denuncias de violación a los derechos humanos, aplicando, ¿cierto?, los distintos tratados internacionales. Nosotros tenemos que resolver, nosotros tenemos que proponer recomendaciones a los estados. Y para eso necesitamos independencia y autonomía y no estar presionados por los estados, porque si somos presionados por los estados, perdemos nuestra independencia y perdemos la centralidad que son las víctimas. Toda la jurisprudencia y toda la evolución jurisprudencial en materia de reparaciones se ha construido en base a la independencia y autonomía de la Comisión y también obviamente de la Corte, y eso ha sido posible gracias a que los comisionados y comisionadas podemos actuar sin presiones y tener un secretario ejecutivo que es quien cumple todas las instrucciones de la Comisión. Si la Secretaría Ejecutiva y las secretarías adjuntas actúan bajo presión de los estados, usted comprenderá que las víctimas dejan de ser centrales y los que pierden son las víctimas. Una comisión interamericana que no es independiente y autónoma, al final del día no va a dar garantías de credibilidad a las víctimas, que son la centralidad permanente en todas las decisiones que tenemos que tomar. Si los estados intervienen en el sistema de peticiones y casos, ¿qué garantía le vamos a dar a las víctimas de independencia y autonomía? Ninguna. Important response there. If the Commission is forced to operate under pressure from the states, we begin to lose the centrality of the victims in its mandate and operations. Let's switch now to Ruben. I think Ruben is going to help. He wants to share some visual aids with us. But let me go with the first question here. Ruben, could you explain from the perspective of comprehensive transitional justice, what is the most substantial difference between reparations programs and reparations that come through a judicial process? It's a bit of a technical question, but an important distinction. Ruben, the microphone is yours.
Sure. Yeah, I was going to share a few slides, but I think it's useful to go directly to answering your questions and then walk back explanations for the answer. So the key differences are in terms of access to courts and access to reparations programs. And I'm going to generalize. Those who are entitled to reparations are more likely to have access to reparations programs where governments set up a reparations program than they will have access to courts. And I can explain that some more later. A second important difference is cost. And while cost and access often overlap, there are other reasons why access may not be possible. Security is one reason. Illiteracy is another reason. But cost is a separate and important distinction, because legal systems and judicial systems in particular have costs, whether they're direct costs to those seeking reparations because they have to hire lawyers or go to court, or indirect costs. In our work in Tunisia, for example, we're monitoring the participation of families whose children or family members were either detained or killed during the Ben Ali dictatorship. And one very specific cost is that many of them are informal workers in the informal economy. So just missing a day to go to court has a huge cost for them. The third and perhaps in a way more philosophical difference is that courts are not necessarily transformative institutions. They may provide some forms of justice. Courts might offer acknowledgement, which is key in reparations. But because courts and judges and lawyers are some of the most reactionary institutions and characters in the society, courts can, in fact, prevent transformation from happening, narrow the concept of reparations, and in many ways prevent reparations and more generally transitional justice from transforming society. So those are some of the differences, which is not to say that reparations programs don't have their own limitations and challenges. And so some of those limitations and challenges I was going to say something about. So I don't know if my screen is sharing, but I'll do that quickly. Can you tell me if it's sharing or not? Yes, we see it. So, well, the earlier slide was a publication we have, and it's useful to discuss some of the more specific points that are part of what I answered earlier, Nova. But let me say something first about comparisons, because I think the purpose of this discussion is also comparative. And I thought it would be useful for participants to consider not just the perspective from Latin America. I understand many participants are from the region, but also the perspective of those outside Latin America. So this is a good example of that. And this is Barack Obama expressing regret for US policies in Argentina and going there and, well, not apologizing, but saying what he said. Now, compare that with what he says about the United States and transitional justice. He said that, this is in 2016, if I'm not mistaken, or earlier, I'm sorry, we need to look forward as opposed to looking backwards. This is a time for reflection, not retribution. We have been through a dark and painful chapter in our history, but at a time of great challenges and disturbing disunity,
nothing will be gained by spending our time and energy laying blame for the past. So you wonder, what is the standard for transitional justice from, for example, the perspective of the United States, and therefore, given the inter-American system of human rights, how does that figure in the way we compare Latin America to, well, in this case, the United States? So for a president to express regret about the US role in Argentina, but at the same time say there shouldn't be transitional justice in the United States, what does that say about how countries and political leaders see transitional justice more generally? So that allows me to segue just quickly into reparations and transitional justice and what I see as important to consider for practical purposes. When we talk to victims in our work in ICTJ, victims don't really say, I want transitional justice. I mean, now some of them do, and I think a large part of that comes from UN missions and even ICTJ talking too much about transitional justice and too little about justice. So victims expect justice, not transitional justice. Now, we know that justice is usually through courts, but when the violations are massive and systematic, some of the non-court transitional justice mechanisms may be more effective. It's also important to sequence, it's also important for sequencing and timing different transitional justice processes. So many of the forms of reparation, for instance, that Antonia mentioned, are often translated not in terms of reparations, but in terms of other forms of transitional justice mechanisms. So a truth commission might offer satisfaction. In some countries, that might mean a commission of inquiry into disappearances, for example. And then a last point that's important here is that in our work, what we've seen is that victims often prioritize reparations over other forms of justice. I'll close with just a quick comparison from Nepal, where I've done a lot of work. We were once asked by donor government, a donor agency in Nepal, to provide recommendations around giving access to water for internally displaced persons during the conflict in Nepal some decades ago. And so the question that was asked was, in Nepal, given that there's a hierarchy because of the caste system, so the lower caste are last to draw water, while the higher caste, those who are higher in the society, are first to draw water. The question was, should the donor provide 2 water wells in Nepal, one for the lower caste and one for the higher caste? Or should the donor provide only 1 water well for a internally displaced person's camp, so that you try to ensure that the access is equal? And this is a question that courts don't ask. Or if they ask it, this is a question that courts can't necessarily resolve. But neither is this a question that reparations programs right now necessarily answer or answer satisfactorily. So both judicial and non-judicial forms of reparations have their own inadequacies, and one of them is what I said earlier, which is that they're not necessarily designed to be transformative, and therefore they're not necessarily designed to examine the root causes that lead to human rights violations, lead to inequality. So let me stop there. Thank you, Ruben. I greatly appreciate your comments, and I just want to take a time here to link them to what Antonio said. You mentioned at the outset the limitations of cost and access, and how people's position in society often limits their ability to access justice or reparations because of those factors. And you both spotlighted the importance of transformation, of structural change, so that people can, so we address the root causes of the human rights violation in the beginning. So I think that sounds like we have a theme emerging here, and that reparations must be part not only of compensation, but also in changing fundamentally the structures that leave people vulnerable to human rights violations. We'll go back to Antonia now. We have a second question for her.
Antonia, for years we have learned about grave human rights violations committed in traditional ways. The idea being that the states are principally the ones who are responsible for human rights, but who violate human rights. The current situation in Latin America, specifically in Central America, is very different in the sense that we have the new patterns of human rights violations in which non-state actors have accumulated power or even challenged the monopoly of the state on the use of violence and have been able to perpetrate human rights violations on their own. How does the Inter-American Human Rights Commission adapt to these new realities in which non-state actors can be responsible for human rights violations, and how do we respond to victims? How do reparations work? How can reparations work in these new scenarios? Bien, muchas gracias, Noah. Efectivamente, los escenarios han cambiado, ¿cierto? Todo el concepto de reparaciones y todo el rol de la Comisión surgió en un momento de violaciones sistemáticas por parte de los estados, conflictos armados en Centroamérica, las dictaduras del Cono Sur, etc. Y eso, sin lugar a dudas, ahora han entrado distintos actores que también violan los derechos humanos. Y me parece, lo primero es fundamental establecer, ¿cierto?, que los estados siguen protagonizando un rol central y el deber de reparar descansa en los estados y corresponde a los órganos del sistema interamericano velar por su cumplimiento. Aun cuando existen actores privados que violan los derechos humanos, es el Estado el responsable, ¿cierto?, por reparar las violaciones a los derechos humanos cometidos por actores independientes. Los estados no son solo responsables por las acciones violatorias de derechos humanos que perpetúan directamente los agentes estatales, sino que también los estados son responsables por los actos cometidos por terceros o particulares. Y esa responsabilidad está amparada en el marco de las obligaciones del Estado han tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público, o si el Estado ha actuado de manera que la transgresión haya cumplido sin los esfuerzos de prevención o si no de investigación y de sanción a los responsables. La Corte ha señalado que para evaluar el incumplimiento de la obligación positiva del Estado de prevenir la violación a los derechos humanos, tiene que establecerse si al momento de los hechos las autoridades sabían o debían saber de la existencia de una situación de riesgo e inmediato para la vida de un individuo o grupo de individuos determinados, y debiendo saber si el Estado tomó o no tomó medidas al respecto, dentro de lo que son sus atribuciones de investigar y de sancionar a los responsables. Destaco aquí respecto a tú mencionaste a los agentes privados y en eso están las empresas. Quiero destacar un reciente informe que publicó la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales sobre estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos, y aquí se establece, ¿cierto?, cuáles son las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos humanos, analizadas a partir de contextos relacionados con las actividades empresariales. Se analizan los supuestos en que las empresas se encuentran de alguna manera involucradas con la realización o afectación de derechos protegidos por los instrumentos interamericanos. Es decir, yo creo que es importante, efectivamente hay actores importantes nuevos, hoy día, por ejemplo, lo vemos, yo soy relatora de pueblos indígenas, y vemos, por ejemplo, cómo los mineros ilegales, los llamados garimpeiros en Brasil, que entran en territorios indígenas y cometen violaciones a los derechos humanos, efectivamente ahí hay una obligación individual y particular de los mineros si cometen delitos de acuerdo a la legislación brasilera. Pero, por ejemplo, la aquiescencia del Estado de no evitar esos delitos, de no tomar medidas para que los mineros ilegales ingresen a los territorios indígenas, amenacen, e incluso pongan en riesgo la vida o asesinen a los pueblos indígenas por los conflictos que hay respecto al territorio indígena. Si el Estado no hace nada para evitar eso, que es conocido, es de público conocimiento, no hace nada para reparar, hay responsabilidad del Estado, además de las responsabilidades individuales de las personas que cometieron delitos. Si el Estado no hace nada para prevenir eso, tiene responsabilidad.
Si el Estado, además de eso, no investiga, por ejemplo, el caso de asesinato, y perdona que vaya al tema de los indígenas, que es un tema que ha estado en aumento, o los defensores y defensoras de derechos humanos, si el Estado, viendo que se están cometiendo violaciones, ¿cierto?, se están cometiendo homicidios en determinados territorios, no solo no hace nada para evitarlo, sino que además no hace nada para investigar y sancionar a los responsables, el Estado es responsable. Y aquí también voy a poner ejemplos, hay mucha jurisprudencia en la materia en relación con las empresas. Un caso, por ejemplo, es el caso de Sarayaku versus Ecuador, que trata sobre un proyecto que se desarrolló en Ecuador en territorio del pueblo Sarayaku. Ahí el Estado de Ecuador fue condenado por distintas razones. Primero fue condenado porque se realizó un proceso de consulta previa que no cumplió con los estándares. ¿Quién realizó ese proceso de consulta previa? Lo realizó la propia empresa. Y ahí la Corte dijo que si bien, primero la empresa tiene un deber de debida diligencia, pero la obligación de consulta previa, libre e informada es del Estado. Si el Estado delega esa obligación en un tercero, está bien, lo podrá delegar en un tercero, pero si no se cumplen con los estándares de la consulta, el Estado es el responsable, aun cuando lo delegó en un tercero. El Estado de Ecuador, en este caso, lo pongo de nuevo como un ejemplo, también fue condenado porque por las acciones que cometió, la empresa tenía guardias privados, esos guardias privados atacaron a los indígenas, se cometieron lesiones y se atacó la integridad física de los indígenas. De nuevo, fueron guardias privados, pero ahí el Estado actuó con aquiescencia, sabía que aquí había una situación de conflicto, no hizo nada para prevenir el conflicto, y además, por lo tanto, tuvo que responder respecto de lo que hicieron los grupos armados, los guardias de la empresa, actores privados, pero el Estado fue responsable porque actuó con aquiescencia. Aquí voy más lejos. Señalo otro ejemplo. Nicaragua, yo soy relatora por Nicaragua. En el caso de Nicaragua, nosotros vimos sobre todo al inicio de la grave crisis que ocurrió en Nicaragua el 2018, nosotros vimos cómo los estudiantes que salieron a protestar fueron atacados originalmente por civiles, por civiles que estaban cubiertos, pero atacaron a los estudiantes, bueno, no solo atacaron, fueron asesinados muchos estudiantes en las protestas de abril del 2018, bajo la tolerancia de la policía. Ahí estaba la policía, hay imágenes en que la policía miraba este actuar, y no actuó, no hizo nada para evitar los ataques y evitar estos asesinatos. Habían francotiradores, de nuevo, ahí el Estado es responsable. No necesariamente el Estado va a ser responsable porque son sus propios agentes estatales. El Estado también es responsable cuando actores privados, como grupos paramilitares, grupos parailegales, o como las empresas en materia, ¿cierto?, de consulta previa, no cumplen con los estándares interamericanos, y el Estado no hace nada para prevenir las violaciones, para que no se cumplan con los estándares, no hace nada para que, por ejemplo, la consulta no cumpla con los estándares, no hace nada para que los grupos paramilitares dejen de asesinar o afectar la integridad física de las personas, no hace nada para prevenir, o ya habiéndose realizado las violaciones de los derechos humanos, es aquiescente para investigar y sancionar a los responsables. Por lo tanto, en ese tema, efectivamente, el Estado sigue siendo el responsable, y el Estado es responsable, por lo tanto, no solo cuando a través de su accionar viola los derechos humanos, sino que también por no accionar, por su inactividad, también es responsable. Thank you, Antonia. I think in summation that in cases of violations of human rights committed by non-state actors, the responsibility of the state is derived from the omission to prevent, investigate, and sanction criminal actions within their territory. I'm going to switch again back to Ruben. We have a second question for you. But before I do that, I want to remind the audience that they can send questions into the Zoom chat or on Facebook. Sounds like we haven't had too many questions yet, but we certainly have covered some very interesting material with our two panelists. So I encourage you all to send your questions to us. Ruben, given your experience and research in the matter, could you tell us what must be considered for reparations to be successful? Can you give us include a couple examples of good and bad practices from different countries? What makes a good reparations regime successful? Sure, and I think
part of this is what I said earlier about the difference between courts and administrative reparations programs. So let me mention and I'm trying to look for a slide that's useful. Philosophically, it's important that a reparations measure, whether it's part of a program or a standalone measure, must convey acknowledgement. Acknowledgement means acknowledging that the person receiving reparations isn't only entitled to reparations, but that you're giving reparations, whatever form it takes, to the person or persons because they suffered human rights violations. Now, that's a philosophical statement, and in some cases, there has been criticism that reparations are being given not because of the recognition or acknowledgement that a human rights violation was committed, but because these are the needs of the victims or the community that are simply being given by the state and then disguised as reparations. Now, that criticism is valid to some extent. It's certainly normatively valid because a lot of lawyers often will distinguish between reparations and on one hand and fulfilling economic and social rights on the other. And of course, I've seen criticism of Colombia, for example, originally offering certain types of social and economic benefits to displaced persons and then characterizing these as reparations, leading to litigation over whether this was right or wrong, and a constitutional court decision in Colombia saying you should distinguish between fulfilling economic and social rights on one hand and providing reparations on the other. And that's fine, lawyers are happy, judges do their work. The problem there is that, did you provide housing? Did you provide food? Did you provide access to schools in the first place? And the question that follows that is whether, when you then offer reparations, what else will you offer that are needed by victims? And so this is a key question, I think. Reparations should respond to needs of victims. While we talk about reparations as rights in a normative and philosophical sense, in a practical sense, they should respond to the needs of victims, and which is where, as another example, ICTJ's lessons in Tunisia come in. In Tunisia, both the UN and ICTJ and several other groups have been conducting data gathering, including through the Truth and Dignity Commission. And this data gathering essentially includes asking victims of the Ben Ali dictatorship and of the earlier dictatorship of Bourguiba what they expect and need as reparations. And it's not surprising if we remember what triggered the Arab Spring in 2010, 2011, not just in Tunisia, but in Egypt, in Syria, in Yemen, in Libya, but particularly in Tunisia. What triggered the Arab Spring were demands for employment, demands for stopping or ending corruption, and grievances over specific physical integrity human rights violations. So when asked, many of the Tunisians who submitted statements at the Tunisia Truth and Dignity Commission, for example, put employment as the #1 form of reparation. You could criticize that and say, why should we give employment when you were tortured? Why should we give you employment when your father was killed by the dictatorship? Why not this? Why not that? But there's the question for transitional justice policymakers. Do you respond to what victims say they need, or do you build a system in which you, for instance, use the model of the UN General Assembly Resolution of 2006, Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparations, and say, here's the list. There's compensation, restitution, satisfaction, guarantees of non-repetition, and then check that off. Personally, and many of you understand the idea of checking off, I think that's a problem when you do check-offs and when you then try to just comply with
what the norm in the treaty or in the General Assembly resolution provides for. So a key factor is responding to the needs of victims. Many other factors will follow from that. One limitation for implementing reparations is obviously funding. And not many developing countries, particularly developing countries emerging from armed conflict, will have funding for reparations. And the answer to funding isn't political will, despite what some of the UN rapporteurs on transitional justice have often said, that there's a lack of political will to do this, there's a lack of political will to implement reparations. Political will by itself will not produce funding when it isn't there. Political will by itself will not resolve debates over what should be prioritized. And so funding is important, but there are solutions to funding that, and I think one of the earlier panels in this series discussed it. For example, using assets recovered from corrupt ex-dictators or perpetrators of war crimes and crimes against humanity to help fund reparations. But here's an example of the disparity in funding that should, tell us some of the practical issues around funding. In Chile, the cost of reparations, at least according to one of my ICTJ colleagues who has examined the Chilean reparations program, the cost just a couple of years ago had reached $1.5 billion. So that includes pensions, compensation, and the cost of the PRAIS, Comprehensive Healthcare Program for Victims. That's Chile, 1.5 billion. Many transitional justice commentators will often cite Chile as an example of a, good reparations program, but it's a matter of whether Chile had the resources to implement this program that it's implementing. You compare this with Sierra Leone and the reparations program that was implemented there. Total cost was $4.5 million only, and only because the UN Peace Building Fund had loose change at the end of the UN fiscal year. At the same time, the government of Sierra Leone could only provide for $250,000, basically for rent and for salaries of reparations program implementers. Now, there were 32,000 victims registered in Sierra Leone, and out of those 32,000, so many victims only received $100 each, for example, in terms of compensation or in terms of support for education. There was access to surgery for victims of sexual violence, and there were symbolic reparations programs for communities. So you cannot implement a Chilean reparations program in Sierra Leone. So funding is a problem, and so it's one of the questions that we often have to face. There are other procedural issues that I think will matter in implementing reparations. Registration is one of them, and we can discuss that later. But let me just close with this and point out that it's important to understand the context of the country that's trying to implement reparations. There's going to be no model that we should use, because all models, as one mathematician has said, all models are wrong, but all models are useful. Ruben, I want to come back to you with a follow-up question, and then we will move to the round of questions that are feeded from our audience here. You mentioned several times the importance of reparations regimes being adequate for context. They should be designed based on the needs of people in a specific territory, not checking off necessarily standards. In our context, we have in El Salvador, victims have been stigmatized generally in the moment of violation being called communist, and then in seeking justice, being accused of just trying to take advantage, and especially when they talk about reparations. I'm wondering what in some of the contexts around the world have been helpful ways of making an argument or building support more broadly in a society, so that the whole of society sees itself as being benefited by reparations.
And so what is it, how do you explain to a whole society why a certain group of people being benefited after human rights violations is a benefit collectively to everybody and should be a priority for funding and other things? Right, and having been to El Salvador, although only once, so I can't speak about how to resolve the labeling question, the idea that victims who are given reparations or entitled to reparations are being privileged. I can't respond to that specifically in the Salvadoran context, but it's interesting because many of the victims in El Salvador, I imagine, were either participants in the war or were non-participants who were somehow targeted during the war. And many of them were targeted, whether as participants or simply as bystanders, because of some connection to the left, to the front that fought the fascist government, the US-backed military dictators and junta in El Salvador. And so this association, Noah, that you mentioned, this labeling of victims in El Salvador as communists has its own parallels, for instance, in Tunisia, which I've mentioned. Many victims in Tunisia were stigmatized by non-victims, labeling them as members of the Muslim Brotherhood, labeling them as Islamists. So it's not unusual, therefore, that instead of their identity as persons having the right to reparations because they were victims of human rights violations, victims who ask for reparations, victims who may be given reparations are instead described in political terms. And in Tunisia, as well as in many countries in the Middle East, being called a member of the Muslim Brotherhood is not only religious, but political. So what this says is that implementing reparations is a political challenge. It's not just a practical challenge. It's not just a legal challenge or a financial challenge, which is also why it's important to accompany reparations design and implementation with transitional justice measures that try to remind the rest of society, not just victims, and perhaps non-victims more than victims, about what happened. And so that's why truth commissions are important. In Tunisia, for example, the Truth Commission is called the Truth and Dignity Commission because it was a deliberate choice to call it Truth and Dignity, because in Tunisia, the word dignity is often associated with having a job. So that when the government initially offered jobs to former political detainees, the idea was the government was offering them dignity and not simply jobs. So it's important for a government or for a reparations implementing institution to link the specific benefit, to link the policy to the events that happened in the past, to describe the experiences of victims, and not just, and I think this is important, not just in the human rights lawyer terms we are often used to. In other words, not just to say, oh, he was a victim of torture, or she was a victim of sexual violence, or this family experienced an enforced disappearance. You know, resorting to these categories of human rights violations, while they're important and useful for acknowledgement purposes, might also often further not so much stigmatize as place victims in categories, human rights categories that only or mainly victims understand because they went through it, and non-victims won't because they didn't go through it. So it's important to elevate some of the discourse beyond physical integrity violations to recognize that many of those who were victimized in El Salvador were peasants who were landless. That's why they joined FMLN. Or many of the Muslim Brotherhood members were simply rural Tunisians who thought religion was a political outlet. That's why they joined the Muslim Brotherhood. So it's important not to be afraid to politicize the implementation of reparations, because that might actually be the way to destigmatize victims who are entitled to receive reparations.
Thank you, Ruben. We're going to switch now back to Antonia, and I'm going to share one of the first questions from our audience. The question is related to, hold on, I'm pulling it up here. It's related to discretionality. The question asks, in the event the implementation of reparation programs at the national level begin to stop protecting the rights of some victims, are there any mechanisms in the inter-American systems to help control this type of discretional management of reparations programs at the national level? I would add to this, Antonio, a question. What has the experience been in reparations being used as a way to disincentivize the pursuit of justice, criminal justice for cases? Is that one of the motives for the discretional use of reparations programs, to favor some groups and not others in order to undermine the collective demand for justice? It's kind of a big question. If you want to see the question, Antonia, in the chat, it's from Miguel, and it's the second one down. Ok, la discrecionalidad estatal. Bueno, lo primero, yo quisiera volver a lo que yo señalé anteriormente, y es que no es una manera de decir, las víctimas, ¿cierto?, son centrales en las políticas de reparaciones. Yo señalé anteriormente, ¿cierto?, cuando hablamos de la centralidad de las víctimas en todo lo que es las políticas de reparaciones, no es solo que son centrales porque son las beneficiarias de las medidas y los programas de reparación, sino que tienen que ser consideradas en la construcción misma de las políticas de reparación. Eso es absolutamente fundamental. La centralidad de las víctimas en materia de reparaciones tiene que ver en todo el proceso de construcción de las políticas de reparación. Ellas deben ser una voz activa en la construcción de las políticas de reparación. Eso es fundamental. Sobre la discrecionalidad de los estados en esta materia, la verdad es que no me atrevería a decir si las políticas de reparación se aplican para evitar los juicios penales. Entiendo que esa era un poco la pregunta. No sabría decirlo. Yo creo que la reparación, precisamente cuando hablamos de reparación integral, la reparación integral también al interior de los países, obviamente que la reparación, por un lado, tiene que ver con el derecho a la verdad, y el derecho a la verdad está determinado primero por la verdad procesar, por la investigación y sanción de los responsables, y también por medidas y programas de reparación cuando se trata de violaciones sistemáticas. Una cosa no quita la otra, al contrario, son complementarias. No sé si hacia allá iba la pregunta, que el hecho que hayan programas de reparación a víctimas en casos de violaciones sistemáticas tiene por objetivo evitar los procesos penales, y es una manera, de alguna manera, de comprarse a las víctimas. No puedo responder si por eso se hacen o no se hacen. Lo que sí tengo que señalar es que el derecho a la verdad en materia de investigación y sanción a los responsables es un derecho inalienable de las víctimas, es un derecho fundamental en el sistema interamericano y en el sistema universal, como también lo es la reparación de las víctimas y la reparación integral. Y la reparación integral contempla todo lo que yo ya señalé anteriormente, y contempla, por lo tanto, también programas de reparación, sobre todo en aspectos, ¿cierto?, cuando estamos ante justicia transicional y violaciones sistemáticas, y muchos estados, como señalaba, ¿cierto?, anteriormente el señor Carranza, muchos estados, entre esos mi propio país, ha tenido programas de reparación a las víctimas, pero en paralelo han habido procesos judiciales, y una cosa es complementaria con la otra. Las distintas medidas de reparación son complementarias, quiero insistir en eso, pero lo fundamental, y como un criterio fundamental en los programas de reparación, es la centralidad de las víctimas. Ahora, ¿qué mecanismos tiene la Comisión Interamericana para acompañar la actuación estatal en los programas de reparación y en todas las medidas de reparación que se tomen? Bueno, tenemos distintas medidas. Uno, el sistema de peticiones y casos. Obviamente, cuando, por ejemplo, una reparación es el derecho a la verdad en materia de investigar
sancionar y reparar a los responsables en materia judicial. Cuando no hay investigación y sanción, las víctimas recurren a través del sistema de peticiones y casos ante el sistema interamericano. Por otra parte, la Comisión ejerce una labor de monitoreo de la situación de derechos humanos en los países, y eso incluye dar seguimiento a la implementación de las políticas de reparación que van adoptando los países. Nosotros estamos permanentemente recibiendo información de parte de las organizaciones y las víctimas, y tenemos distintos sistemas para visibilizar, por ejemplo, los programas de reparaciones, si efectivamente son adecuados los estándares. Están las audiencias públicas, están las visitas a los países, están los diálogos que nosotros tenemos directamente con los distintos actores de la sociedad civil, con grupos de víctimas y también con los estados. Y toda esta información, estoy hablando ahora de la parte de monitoreo, pero toda esta información a través de las audiencias públicas, a través de las reuniones y diálogos con los distintos actores involucrados en los programas de reparación, a través de las visitas de países, toda esta información nosotros la utilizamos para en su momento emitir pronunciamientos a través de comunicados públicos, a través de la elaboración de informes países o informes temáticos, y ahí hacemos recomendaciones a los países, y también le ofrecemos apoyo a los estados en materia de cooperación técnica. Por lo tanto, hay distintos mecanismos dentro del mandato de la Comisión para hacer seguimiento concreto a los programas de reparación. No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, gracias, Antonia. Vamos a continuar. Sorry, we listen to you speak Spanish and then I just... Yes, I understand. Okay. We're going to switch back to Ruben. We have a couple of questions that are asking about the relationship between reparations and development and asistencialismo, which is sort of a form of charity, of clientelism in some ways. I'm going to try and synthesize two questions here, but how can we make a distinction between what is just development work, schools, clinics, roads, what makes those reparations? How do we ensure that those are real reparations? And the other one is, how do they not get reduced to simple assistance? Let me start by with something that might not necessarily be the answer the person asking the question expected. Sometimes it's important to not try to distinguish those measures strictly and clearly. From some of the lessons, at least I've learned, it's possible that not necessarily many or some in ICTJ itself or those working on reparations more generally agree with me. But let me give you two examples. First, in Timor-Leste, where the parliament attempted to enact a reparations law back when Xanana Gusmao was still the prime minister, many years ago, after they gained independence, which proposal to establish a law never passed. It never became a law. There were various reasons why they opposed it. Xanana Gusmao himself, in one speech, said that the best form of reparations, according to him, is development. This coming from someone who fought the Indonesian occupation, someone who suffered, and who ought to know the suffering of many Timorese. So the reparations law was never passed. However, there was a Ministry of Social Solidarity in Timor-Leste, which was given funding by various donors. And just to cut this long story short, this long example short, what the Ministry of Social Solidarity did was to use that money to identify women, in particular mothers and spouses, who either lost their breadwinner father or breadwinners in general, or who continued to suffer from the effects of the conflict with Indonesia, the occupation of Indonesia.
the question was, what do we call the benefits that were being offered to women? So the Ministry of Social Solidarity said, we'll just call them benefits. We'll identify women who suffered because of the war, but we will give them benefits. We don't necessarily call them reparations. So if you were strict about it and insisted on a reparations program for Timor-Leste, you would never have reparations for Timorese victims of the occupation. On the other hand, because the Ministry of Social Solidarity did not bind itself to very conventional and in many ways legal definitions of what constitutes reparations, what might be seen in Latin America as assistance, what might be seen in other places as development programming, was delivered to victims. So to me, it's important to consider what can be delivered as the most important consideration, and to discuss and debate the characterization of that benefit as a secondary consideration. Not that it's not important, but to me it's important to take the first step, which is to provide something concrete and clear to victims. Now, some of my ICTJ colleagues will add a second consideration or a second approach, which is perhaps we can characterize some of the humanitarian assistance, some of the development programs in a way where they acquire symbolic relevance as reparations. And one of the examples is often clinics, that you can name a clinic after a prominent victim or after a significant event in the past. And yet that clinic, offering medical assistance, offering healthcare to a particular community, would have been a state obligation to provide with or without transitional justice, with or without the reparations program. And there's a concrete example where you can see the value of this. In the Philippines, where I grew up, there are still a few comfort women left. Women who were forcibly conscripted by the Japanese occupying army during World War II and raped by Japanese soldiers. And some of them now in their 90s are still alive, but many of them have died. The Japanese never offered reparations in the legal sense that we lawyers might want to describe it. The Japanese offered some money, assistance for women, and some of the women decided to take it. Some of the women decided not to. There was a split in the group of comfort women in the Philippines as a result. But those who took the money then said, we will set up a clinic in one of the provinces and name it after Rosario Henson, one of the first comfort women who came out and said, I was raped in World War II. So there's a symbolic value, and yet Japan still has not apologized for what happened, still refuses to call it reparations. But in their dying years, many of the women who suffered during World War II, decades later, at least were able to access healthcare in their old age. So being doctrinal, being legalistic, insisting on definitions that may not necessarily be what you can do in reality can often prevent victims from receiving what they need. So perhaps that's not a satisfactory answer, but that's an answer to a question about the distinctions among reparations, development, and humanitarian assistance. Antonio, we're gonna switch back to you. We have a question about let's bring up the question here about dialogue. You mentioned I think it was in your first intervention, the importance of dialogue between victims and the state. And Lisa asked, is dialogue a right of the victims? Dialogue with the state, is that a right? Or is that just a practice? And has that been established in specific
jurisprudence. And she asked as well if there are any standards or protocols to guide processes of dialogue between victims and the state. Bueno, muchas gracias. A ver, yo diría que más que una práctica, la reparación, en primer lugar, es una obligación estatal, que la jurisprudencia ha ido estableciendo desde sus primeros casos. El fallo Velázquez Rodríguez, ¿cierto?, se estableció precisamente el deber jurídico del Estado para prevenir razonablemente la violación a los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, para identificar a los responsables y asegurar a las víctimas una adecuada reparación. Sobre el tema del diálogo, entiendo no entiendo si la pregunta tiene que ver con el diálogo, si hay una obligación estatal, o sobre que las víctimas sean escuchadas. Me imagino que tiene que ver más bien con que si las víctimas son escuchadas. No sé si entendí bien la pregunta, pero en ese aspecto obviamente quiero volver al tema central que hemos estado señalando sobre la centralidad de las víctimas, y ahí sí también había una evolución respecto y voy a irme al tema del diálogo y la centralidad de las víctimas que sean escuchadas en materia de reparaciones, a lo que ha sido la evolución también del trabajo de la Corte. Las víctimas, cuando los casos iban a la Corte, y perdón que vuelva un poco para atrás, pero creo que es importante, cuando los casos de la Comisión iban a la Corte, en el caso que los países habían reconocido competencia a la Corte, quienes llevaban el caso ante la Corte era solo la Comisión. Las víctimas no tenían, ¿cierto?, un rol propio. Cuando recién empezaron a tener un rol propio ante la Corte las víctimas fue precisamente en el tema de las reparaciones. Hoy día ya tienen un rol completamente propio las víctimas, es decir, en un caso ante la Corte tenemos a la Comisión, tenemos a las víctimas y tenemos al Estado. Pero cuando recién las víctimas empezaron a tener una participación activa ante la Corte fue precisamente en materia de reparaciones, porque ahí la voz de las víctimas siempre ha sido fundamental, y eso ha sido un tema que de manera permanente y obviamente de manera evolutiva la jurisprudencia ha ido reconociendo. No sé si la pregunta tiene que ver con ese tema del diálogo. Por otro lado, yo puedo referirme, por ejemplo, a la importancia que la Comisión le ha dado para determinar el alcance de las reparaciones, la necesidad, ¿cierto?, de involucrar la voz de las víctimas, no solo porque las víctimas son la centralidad de nuestro trabajo, sino que también las víctimas son distintas y las reparaciones tienen que ser adecuadas para reparar a la víctima considerada individualmente. En ese sentido, no sé si estoy siendo un poco enredada, estoy un poco cansada, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, para la Comisión y la Corte, los aspectos culturales que caracterizan a la víctima, su cosmovisión y su concepto de justicia es fundamental. Por lo tanto, en las reparaciones, el enfoque intercultural, el enfoque de género es fundamental. No es lo mismo una reparación cuando estamos hablando de una mujer víctima, y sobre todo en materia de violaciones sexuales, ¿cierto?, que un hombre. No es lo mismo cuando estamos hablando de una víctima indígena que una víctima no indígena. No es lo mismo cuando tenemos que reparar a una mujer víctima de violencia sexual que a una mujer indígena víctima de violencia sexual, porque el enfoque intercultural, el enfoque de género es fundamental. Por eso el tema del diálogo y por eso la centralidad de las víctimas al discutir las reparaciones, porque las reparaciones, el objetivo, valga la redundancia, es reparar a la víctima. Y no es lo mismo una reparación a mí, Antonio Urrejola, no indígena, mujer, que a una mujer indígena, y no es lo mismo una reparación a una comunidad. Pongo como ejemplo la violencia sexual respecto a las mujeres. Quiero poner un ejemplo concreto para entender, para tratar de explicar por qué la centralidad de las víctimas y por qué el diálogo con la participación activa de las víctimas. La violencia sexual lamentablemente ha sido una herramienta que han utilizado, ¿cierto?, los distintos violadores de derechos humanos. Lo hemos visto en los conflictos armados en Centroamérica, lo hemos visto en las dictaduras, la violencia sexual.
La violencia sexual en las dictaduras del Cono Sur, ¿cierto?, respecto a las mujeres, fue una manera de tortura, fue una manera de acallar a las víctimas, pero la violencia sexual, por ejemplo, en Centroamérica, en el conflicto armado, respecto de las comunidades indígenas, tiene un efecto distinto. ¿Por qué tiene un efecto distinto? Primero, hay una violación a la mujer como tal. Ahí hay una violación a su integridad física y también psíquica, sin lugar a dudas. Pero en el caso de la mujer indígena hay una doble violación, porque es la mujer indígena que es parte de un colectivo, y cómo se resarce a esa mujer, no solo como mujer individual, sino también su pertenencia al pueblo, a la comunidad a la cual pertenece. Y se tiene que también restablecer el tejido social en el caso de la mujer indígena. Por lo tanto, cuando estamos hablando de reparación y centralidad de las víctimas, me refiero precisamente a evaluar los aspectos culturales, la cosmovisión y cómo una violación a los derechos humanos afecta a la víctima y sus individualidades propias. Por eso no hay fórmulas en las reparaciones, por eso la centralidad de las víctimas, y por eso, y ahora voy de nuevo al tema del diálogo, y voy a ir de nuevo al ejemplo que les señalaba yo hoy día, de la reunión que tuve hoy día, y que estoy contenta en el contexto de todo lo que estamos hablando, que está sufriendo la comisión. Un caso, ¿cierto?, de una víctima, de un profesor de una universidad que fue víctima de los paramilitares de ejecución extrajudicial, tortura y ejecución extrajudicial. Ahí había un diálogo, ahí nosotros hemos discutido, uno de los temas que más discutimos precisamente con la víctima y con sus representantes son las reparaciones. Porque yo, como comisionada, puedo entender que una reparación cumple con ciertos estándares, pero también importa atender la individualidad de las víctimas para que sientan que la reparación hay una resarción al daño. Y eso también es un tema, y lo señalaba también Rubén a propósito de las mujeres filipinas, es un tema que tiene que ver también con la individualidad de las víctimas. La comisión, cuando establece reparaciones, obviamente tiene que atender los estándares internacionales, son fundamentales, tiene que atender los tratados y las convenciones y establecer, ¿cierto?, cuando hablamos de reparaciones se cumpla con cada uno de los estándares. Pero también lo que buscamos es la reparación de las víctimas, y esa reparación no es solo monetaria, no es solo material, no es solo una reparación colectiva cambiando las leyes y las políticas públicas, también hay reparación cuando se establece, ¿cierto?, un reconocimiento a la memoria de las víctimas, es decir, hay toda una complejidad en las reparaciones, y por lo tanto el diálogo es fundamental, y en el diálogo las víctimas son centrales. No sé si con eso estoy respondiendo o estoy un poquito desordenada, pido disculpas si soy desordenada, pero lo que quiero recalcar acá es que es fundamental tomar en cuenta las diferencias culturales de las víctimas y evaluarlas desde el punto de vista de la igualdad, para romper con prejuicios, estereotipos, y finalmente que la reparación cumpla precisamente con su objetivo, que es reparar a la víctima más allá de los estándares y los requisitos legales y convencionales, sino también atender a la particularidad de las víctimas, y las víctimas son distintas, con cosmovisiones que son distintas. Y por eso puse el ejemplo de las mujeres y la violencia sexual. No es lo mismo la violencia sexual respecto a una mujer indígena que respecto a una mujer no indígena, por los efectos que tiene para una mujer indígena y su pertenencia a un colectivo. Y por eso es tan importante el diálogo. No hay requisitos, no hay fórmulas para el diálogo, salvo la centralidad de las víctimas y la voz de las víctimas en toda la construcción de las reparaciones. Espero haber contestado, quizás fue un poco desordenada, pero espero con eso haber contestado la pregunta. Yes, I think we understood you loud and clear. It was good. Dialogue is part of the right of victims to participate in transitional justice, and the dialogue is the bridge between those standards that Ruben said that sometimes we just check off an actual need of victims. So it becomes a central part of a true comprehensive transitional justice process. We have a lot of really good questions, and I really regret not being able to get to all of them. But I think we have time for just one more that I'm going to direct towards Ruben. The question is about, I picked this one because it's linked to your response to my question about how do you make the argument to a broader society that reparations should be a priority, that they're important, that they generate benefit to the whole of society. The question is about education of the public about transitional justice.
and I assume towards building support. Could you share some examples from different contexts around the world of successfully educating mechanisms for education of the public about reparations, about transitional justice? Ruben, here would be very relative in that perhaps a very low bar for success would be if you're able to implement reparations despite resistance, whether it's from politicians, whether it's from institutions allied with perpetrators of human rights violations, or even ordinary citizens who object to reparations for reasons such as what you mentioned earlier, Noah. Of course, you also can have success where citizens themselves, or at least civil society and specific sectors among the political elite, might support reparations, whether or not the rest of the country does. So a couple of examples where success is relative, and then I'll show you why it's relative. In the Philippines, and I think I can show this. I helped draft a reparations law when I was working in the Philippine government, which the reparations program was going to be funded by assets recovered from the Marcos family, from Imelda and Ferdinand Marcos. So the government recovered $680 million. 200 million of that was to fund reparations. Now, you will understand the resistance to using 200 million for a specific group of people who were victims of the dictatorship. So it was important to not just convince policymakers that the 200 million is something that deserves to fund reparations, but that those who will get it deserve them as well individually. There were a couple of arguments, but some of the most important was, in fact, in relation to the source of funding, that if you simply returned money recovered from an ex-dictator to the public treasury, it might again get lost to corruption. But instead, if you use it to fund a reparations program where you are able to identify criteria for distribution, then you will know where it went. So in the Philippines, after the enactment of the law, a registration process was enacted and implemented, and more than 70,000 people registered as applicants for reparations. After a couple of years of registration and verification, only about 15,000 were finally recognized as beneficiaries for reparations. But this was important because it had a side effect, even if the number was reduced. This number of beneficiaries served to counter the denial by Imelda Marcos that the Marcos dictatorship committed human rights violations. Because here now you have officially the state saying there are 15,000 people who deserve reparations. Having that process of identifying and registering them helps convince the public, help convince many Filipinos that this was a thoroughly vetted process, that this was a process that took time, effort, and some level of technical challenges, including how do you verify events that took place decades earlier. So that's one aspect of why it's important, and how registration itself convinces the public that those who end up getting reparations deserve them. And then the process was transparent. Local governments were involved. Catholic churches were part of the dissemination of information. And so this entire process of registration and validation is important, not just in a technical sense. It's important because it does establish the legitimacy of the outcome, which is to distribute money in many cases. And in the Philippines, aside from money, there's a $10 million fund for memorialization. So including that was in a way argued as legitimate because you went through this process of verification. Now, there are other ways of
showing why victims deserve reparations. Another example is Tunisia that I've already cited, where the government formally had a series of national consultations on what reparations would look like. Now, this was important because in Tunisia, the transitional justice law provides not just for individual reparations, but two other kinds of reparation, which is community reparations, so specific groups and regions, and collective reparations, which is different because it might mean, for example, labor unions, political parties, and collectives. Now, community reparations specifically responds to what Tunisians say is the marginalization that they suffered under the dictatorship. And so the national consultation process involved not just direct physical integrity violation victims, but residents of communities who characterize their community as having been marginalized. So that's important because even if individuals couldn't register because they were not tortured, they were not sexually abused, their family member was not killed by the dictatorship, but they self-identify as a resident of a marginalized region, they could participate in the consultation. So again, this state-led process was, or I think was helpful in somehow convincing Tunisians that reparations should be done, which is different, like I said, it's relative, which is different from, say, convincing citizens that the money that then is spent for reparations should go to reparations as a priority, especially, again, using the Tunisian example where unemployment is still high, austerity imposed by the International Monetary Fund has prevented people from living a dignified life. And here you are saying dignity for victims means providing them compensation, giving them jobs. So it's going to be a constant battle between priorities, and the longer it takes to implement reparations, the more competing priorities will emerge. So there's a reason why you ought to implement reparations as soon as you can, which is easier said than done, and therefore will allow for justifying why you're spending the money. Now, a last example, and I think this is a good example of what not to do. In the Central African Republic, this former vice president of the neighboring country, the Congo, Jean-Pierre Bemba, and many of you know that he was charged at the International Criminal Court with war crimes and crimes against humanity because he led his troops into committing pillage, murder, and rape in the neighboring Central African Republic. You know, his crimes were committed in 2003. He was only charged in 2016, and his case was resolved in 2018. But in the meantime, before the final decision on his case, the ICC, in fact, sent experts into the Central African Republic to conduct consultations with victims who had filed applications for reparations at the ICC. Focus group discussions were held, individual interviews with victims of sexual violence were done. The experts even went to various locations outside the capital, despite the ongoing violence, to consult on behalf of the ICC. And so there was a thorough process of consulting and interviewing. Recommendations were given to the chamber in the ICC in charge of deciding on reparations. And in 2018, the ICC acquitted Jean-Pierre Bemba. So you obviously raised expectations about reparations, only to then say you won't get reparations because it all hinged on the guilt or innocence of one person. There were more than 5,000 applicants for reparations in the Bemba case. So when you do consultations, when you discuss reparations with victims, it's important not to raise expectations. It's equally important to consider whether you have a different way of implementing reparations that, as this panel's topic focuses on, isn't dependent on the judgment of a court. You leave us with some very good advice. Don't wait too long to repair victims. That's a helpful piece. And a last example, I think, helps to highlight one of your other points here is the ways that
an overly legalistic or judicial approach to reparations or transitional justice can undermine the scope of what really needs to be done. And so that's very helpful. Thank you for sharing that. We have to bring our conversation to a close here. And I want to do that by thanking everyone for the questions they sent in and apologize again that we weren't able to get to all of them. The conversation today has been extremely helpful, especially starting from Antonia's description of the important work in developing standards from the Inter-American Human Rights Commission. And she highlighted some of those key standards. That reparations go beyond monetary compensation, that the scope of reparations is individual but also collective. She also mentioned the importance that reparations be transformative and victim-centered, which I think is one of the points, a convergence with some of the views that Ruben shared with us all, that reparations have to be based on the needs. Successful reparation regimes respond to the needs of the victims themselves in their context, as Antonio said, from their cosmovision or worldview about justice and what it means to be restored after having suffered atrocities and having lost everything. I think one of the underlying cases here or factors here that we also see is that reparation regimes need to involve in some way or other the broader society. And there needs to be an understanding about how the victim's truth is shared across the society so that reparations can indeed become a priority and not just simply ignored or checked off as sort of a list of standards that countries in post-conflict should comply with. No doubt that we have lots of questions unanswered here. I think one of the other key doubts that we kind of walk away with from here is the capacity of states themselves. On the question that Antonia answered about the responsibility of states to repair in the case of human rights violations committed by non-state actors was really key, that the responsibility of states is derived from commissions of terrible human rights violations, but also omissions of key actions of the states to prevent, to investigate, and to sanction. So ultimately, the state does become the key duty bearer in terms of reparations. But as as Ruben pointed out so often, if there's no funds, it doesn't matter if there's political will, there's no funds. And so somewhere we need to figure out, not only on the issue of reparations, but in compliance with human rights more broadly, how do we help states better fulfill their duties when they have so many challenges? I think that was the point that Ruben was making at the end, is as time goes on, the need to repair gets lost in so many other needs. So we will conclude here. I think this is the last conversation in the series on reparations, but definitely not the last conversation we'll have on reparations. Certainly not in El Salvador. So much is left to be done. Thank you all for joining us. Everyone who connected on Facebook and Zoom. Thank you, Ruben. Thank you, Antonia. I want to also thank our organizers, DPLF, the ICTJ, and Crystal South, and everybody who participated yesterday and today in these events. I think it's been a real pleasure to be following, and look forward to doing it again sometime soon. Muchas gracias a ustedes también, que les vaya muy bien, y sobre todo un abrazo, porque sé que en El Salvador es un tema pendiente de demasiados años y demasiado sufrimiento, así que aprovecho y saludo a la gente de El Salvador. De las visitas que yo he realizado como comisionada, visitas in loco, de las visitas que más me han marcado es precisamente en El Salvador, al escuchar a las víctimas del conflicto armado, así que quiero aprovechar y mandar un abrazo muy especial a los salvadoreños. Muchas gracias. Buenas tardes.